Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. In this video, I am going to discuss some important questions on RCC. In this video, only RCC basics will be covered. 50 questions will be discussed in this video, and rest of the topics, beam, coulomb, footing, and pre-stress concrete will be covered in the next parts. In this video, I am going to cover 50 questions, which are most expected questions. So if you are preparing for AJE or any other exams, then this video will be helpful for you. So let us start with the first question. So first question to be essay. As per provision of IS 456/2000, what will be the value of flexural tensile strength of M25 grade of concrete? So as per 456/2000, flexural tensile strength of M25 grade of concrete. So flexural tensile strength of concrete ki asile, which is denoted by FCR is equal 0.7 of FCK, right? 0.7 of under root of FCK. So this flexural strength is also named as tensile strength, right? Okay, which is done by beam method. Okay, so this is done under, this is a tensile strength of concrete under bending. Okay, so if we put the value of FCK here, so here in our case FCK value is M25, right? So characteristic compressive strength is 25. So if we put 25, so we'll get the value 3.5 Newton per mm square, right? So the answer is option A. Okay, this is square. Okay, now coming to the next question. The estimate value of elastic modulus in GPa gigapascal of concrete of M65 grade as per IS 456 would be approximately. So question সুধিছে যে elastic modulus of concrete. So আমি জানো elastic modulus of concrete as per IS 456 2000 মতে কি আছিল, EC is equal 5000 into under root of FCK, right? So যদি ভ্যালু পুট কৰো 1000 into under root of FCK, FCK এর ভ্যালু কিমান দি আছে 65. So যদি 65 per under root ওলাও মানে এভারেজ কিমান আহিব, that is our 8 something আহিব, right? So যেহেতু আমাক লাগে কি approximate লাগে, so 5000 into 8 লৈছো. Okay, so 40 gigapascal, right? So কিমান পাম 40000 পাম. Okay, so 40000 যদি 40000 megapascal পাম, right? বা Newton per mm square পাম. So Newton per mm square is also written as megapascal, right? So megapascal যদি আমি convert কৰো gigapascal লৈ, then this megapascal means m to the power 10 to the power 6. So 10 to the power 6, so যদি এটা 0 লও, then 10 raised to the power 3 also. Okay, so we have 1040 gigapascal, right? Okay, now coming to the next question. So option B is the correct answer. Now coming to the next question, what is the target mean strength of the M35 grade concrete if the standard deviation is 5.0? Question সুধিছে যে target mean strength of M35 grade concrete. So target mean strength of concrete formula আছিল কি, FM is equal FCK plus 1.65. So here FM means target mean strength, FCK মানে characteristic compressive strength, 1.65 into sigma, right? Here sigma is deviation. So যদি value এটা put করো, then we will get M35, FCK value হল M35 plus 1.65 into deviation কিমান দিয়েছে 5 দিয়া আছে, right? So if we calculate the value, we will get
43.25 megapascal or Newton per mm square, right? So 43.25, D is the correct answer. Okay. Now coming to the next question. So what will be the target average compressive strength after 28 days for an AM45 grade concrete mix? So AM45 grade or concrete mix or average compressive strength kiman hobo after 28 days. So after 28 days average compressive strength kiman hobo. So this question there is no deviation. So standard deviation to দিয়া নাই. So আমি মনত ৰাখিব লাগিব. So কেইটামান ভ্যালু মনত ৰাখিলে হ'ল. So M10 আৰু M15 ৰ বাবে কিমান আছিল? Standard deviation, that is our 3.5. মনত ৰাখিব 3.5. Okay. And M20 and M25 ৰ বাবে কিমান আছিল? That is our 4.0. Okay. M30 and above কিমান আছিল? 5, right? 5.0. Okay, but in our question FCK value kiman dia ase? M40. So we'll take this value 5.0, right? So jodi value put koru kiman pam? 35. So not 35, 40 dia ase. So 40 plus FCK value dia ase 40. So 1.65 into 5, right? So if we calculate, then we will get 48.25. Okay, 48.25 Newton per mm square. Okay, per megapascal. So which option will be the correct answer? Just 48.25, right? So we will 48.25. So B option is the correct answer. Okay. Coming to the next question. Cubes cast for 25 mix in field were tested after 7 days of curing. So cubes low আছিল 25 mix grade or cubes low আছিল in field were tested after 7 days. So 7 days of casting episode testing kora hoisil. The minimum compressive strength is likely to. So minimum compressive strength kiman pao ami? So 7 days kiman pao? At 7 days 2/3 pao. Okay. At 7 days kiman pao? 2/3 pao. So 2/3 of 25 kiman hobo? So 16.7 month. Okay, so which is nearly equal to 70. Okay, so option B is the correct answer. Question number 6 chalo jaho. As per the provision of IS 456 2000, the short term modulus of elasticity of M25 grade concrete in Newton per mm square can be assumed to be. So short term modulus of elasticity can be written as EC is equal 5000 under root of FCK, right? So here FCK value is 25. So 25,000. Okay. So option A is the correct answer. Coming to the next question, the average strength of 150 mm size concrete cube with the characteristic strength of 20 Newton per mm square and a standard deviation of 4 Newton per mm square is. So question who this is a average strength of concrete cube size this 150 mm. 150 mm. So আমি যে টেস্টিং কৰো কনক্ৰিটৰ স্ট্ৰেংথ কম্প্ৰেসিভ স্ট্ৰেংথ টেস্টিং কৰা কিউবটোৰ সাইজ হল 150 mm, right? So characteristic তাৰে যেটো characteristic at after 28 days কিমান দিয়া আছে 20 দিয়া আছে, which is the value of FCK, right? So which is the value of FCK আৰু standard deviation দিয়া আছে কিমান 4 Newton per mm square. So if I put the value, so FM will be FCK plus 1.65 into 4, right? So calculating this, we will get value 26.6. Okay. So which option is the correct? Option A is the correct answer.
the modulus of elasticity of concrete can be assumed as, so the modulus of elasticity of concrete can be assumed as 5000 under root of FCK. Okay, as per IS 456 2000 mode. But if I take IS 456 1978, then this value will be 5700 under root of FCK, right? So here, so IS 456 মধ্যে কিমান হ'ব 5000 under root of FCK. Okay, now coming to the next question. Question number 9, the flexural strength of concrete FCR. So flexural strength of concrete কিমান আছিল 0.7 under root of FCK Newton per mm square, right? So option A is the correct answer. Coming to the next question, generally acceptable nominal size of aggregate for reinforced concrete is, so acceptable nominal size of aggregate, so it is 20 mm. So মত হিব 20 mm হল আমার nominal size of aggregate for reinforced concrete, which is very important. Okay, so option A is the correct answer. Question number 11, in case of reinforced concrete, what is the minimum grade of concrete that should be in sea water or when exposed directly along sea coast? So যেতিয়া sea water, যেতিয়া আমাৰ structure to expose কৰিব sea water বা along sea coast, then what will be the minimum grade of concrete that can be used? So sea water বা sea coast যদি expose structure to expose করে, then this will be under what exposure condition? So this will be under MMSVE. Okay, so here M means mild, moderate, C means severe, V means very severe, so E means extreme. Okay, so here very severe will be in this condition. So very severe মানে হল আমার যেটা আমার structure to under sea water বা sea coast or exposure থাকিব. So that exposure will be called as very severe. So in very severe condition, minimum grade of concrete will be what? Minimum grade of concrete will be M30. Okay, so very severe তোর কি কি আহিব? Very severe condition first of all it will be exposed to sea water. The sea water থাকে, then we will call it as very severe. যদি alternate weighting যদি হয়, then we call it as alternate weighting and drying. So alternately weighting or drying যদি হয়, then that exposure is also called very severe. বা যদি freezing থাকে, right? Freezing যদি exposure to যদি freezing হয়. Okay, so these things are come under very severe condition. So M30 is the correct answer. Coming to the next question, what is the level of severity given in IS 456 2000 for concrete exposed to condensation and rain? So question this is IS 456 2000 এর মতে যদি কনক্রিট স্ট্রাকচার এটা যদি কন্ডেনসেশন বা রেইন যদি এক্সপোজ করে, মানে কি এক্সপোজার কন্ডিশন রাখেন? সো দিস উইল বি মডারেট. ওকে, সো এক্সট্রিম কেতিয়া হ'ব? এক্সট্রিম যেতিয়া টাইডেল জোন বা স্প্লেশ জোন বুলি কওঁ আমি, স্প্লেশ জোন যদি থাকে, দেন দ্যাট থিংস উইল বি কাম আন্ডার এক্সট্রিম কন্ডিশন. ওকে, coming to the next question, as per IS 456 2000, the specified characteristic compressive strength Q strength of M70 concrete. So characteristic compressive strength of M70 concrete will be 70 Newton per mm square. Okay, option C is the correct answer. So M20 এর কারণে কিমান হ'ব? Characteristic compressive strength, that is what 20 Newton per mm square. Okay, coming to the next question,
the minimum ultimate tensile strength of cold twisted bar is, so minimum ultimate tensile strength of cold twisted bar. So here cold twisted bar আর যদি yield strength লিখো ultimate strength, so ultimate tensile strength. Okay, so here yield strength, so minimum yield strength কিমান থাকে? First of all we have F500, so FE 500 and another one is FE 500 D মানে ductility here. Okay, so যদি yield strength ক'ব যাও FE 500 ৰ yield strength কিমান হ'ব? That is our 500 আৰু FE 500 ductility কিমান হ'ব? That is our 500, right? So yield strength to হল আমার 500, but our yield strength will be ultimate tensile strength will be 545. So all things are Newton per mm square, so Newton per mm square. Okay, so 545 Newton per mm square আৰু FE 500 dir পাবে কিমান হ'ব? That is our 565 Newton per mm square. So these things are ultimate tensile strength. Okay, so ultimate tensile strength of cold twisted bar will be 545 or 565. Okay, so here in this question which option is given? So 565 is given, right? So option C is the correct answer. Coming to the next question, 15 number question হলো যদি আহো, Poisson's ratio for concrete is, so Poisson ratio কেনেকৈ denote কৰো আমি? That is our mu, right? So mu is denoted by lateral strain upon longitudinal strain, right? So lateral strain upon longitudinal strain, right? So মানে lateral direction of কিমান strain হৈছে divided by in the along the length কিমান strain হৈছে. Okay, so this thing is called lateral strain upon longitudinal strain, which is denoted by mu. Okay, so Poisson ratio কি হ'ব? Remains constant, increases with richer mix, decreases with richer mix, none of them. So which option of the correct? So যদি আমি যদি মেম্বাৰত যদি আমি সিমেন্টৰ কোয়ান্টিটি যদি ইনক্রিজ কৰো কি হ'ব? রিচার মিক্স বুলি কম, right? So with compared to with relative to the other material, if you increase the cement then we call it as richer mix. So richer will be the mix, Poisson ratio will also be the increases. Why increases? Because যদি আমি সিমেন্টের পরিমাণ যদি বঢ়াই দিও, if we increase the cement quantity, then the member will be dense. First of all member will be dense, right? আৰু কি হ'ব? Stiffness to বাঢ়িব, right? So stiffness যদি বাঢ়িব তে কি হ'ব? যদি আমি compressive load দিও, compressive load দিলে কি হ'ব? As compared to the elongation in the longitudinal direction, lateral direction কি হ'ব? Elongation তো বেছি হ'ব, right? Longitudinal direction কি হ'ব? Strain তো বেছি হ'ব, তার মানে কি আমার lateral strain তো বেছি হ'ব. So if the lateral strain is more, then the overall mu will be higher, but for the same longitudinal strain lateral strain will be higher if the member is stiff. Okay, so যেতিয়া member to stiff হ'ব কি হ'ব? আমাৰ lateral strain তো বেছি হ'ব, মনত ৰাখিব। along the length strain তো কম হ'ব, but perpendicular to the length কি হ'ব? strain তো বেছি হ'ব, মানে change in length তো বেছি হ'ব। সেইভাবে কি হ'ব? যদি আমাৰ মিক্স টু রিচার হয় তাহলে কি হ'ব? lateral strain তো বেছি হ'ব। lateral strain বেছি হ'ব মানে Poisson ratio will be increases, right? So increases with richer mix. Option B is the correct answer. Okay, now coming to the next question. So what is the very first crack that occurs in any RCC beam, RCC member, especially if constructed during summer? So if you construct a RCC member during summer, so what cracks will be first thing? So firstly আমি কি কোনটো ক্রেক দেখা পাম? সো যদি সামারত যদি কোনো এটা যদি আমি স্ট্রাকচার বানাও, if we construct any member in the summer season, তা কি হ'ব? ফার্স্ট অফ অল কি হ'ব? ফ্লেক্সারাল ক্রেক, সেটেলমেন্ট ক্রেক, corrosion spelling ক্রেক, shrinkage ক্রেক। তিয়া যদি টেম্পারেচার লগত যদি আমি রিলেট কৰো, then these three things are not related with temperature, right? But here we have shrinkage crack. Shrinkage crack means যেতিয়া moisture content যেতিয়া আমাৰ
স্ট্ৰাকচাৰাল মেম্বাৰৰ পৰা যেতিয়া চেঞ্জেছ আহিব, মইশ্চাৰ কণ্টেণ্টত যেতিয়া চেঞ্জেছ আহিব তেতিয়া কি হ'ব, ভলিউম চেঞ্জ হ'ব, ৰাইট। মইশ্চাৰখিনি যেতিয়া এবজৰ্ব হৈ যাব বাই দ্য concrete or by the due to high temperature, it will be evaporated, right? So due to the lack in moisture content, then the whole member will be shrink, right? So whole member ki koribo, shrink koribo. So jodi whole member to shrink kore eta ki boli ami shrinkage crack kora boli kom, right? So option D will be the correct answer. So due to high rest temperature, shrinkage cracks will be developed, especially in the summer season. মনত ৰাখিব, shrinkage crack কিয় হয়, due to the loss in moisture content. Okay, coming to the next question, 17 number question. The characteristic of high yield strength deformed bar are, so HYSD means high yield strength deformed bar. So high yield strength deformed bar কেতে ইউজ কৰো যেতিয়া আমাৰ strength to বেছি লাগা হয়, যেতিয়া আমাৰ strength to বেছি লাগা হয়, right? Okay, যেতিয়া আমাৰ compressive strength to বেছি লাগে, then we will go for high strength bar, right? So high yield strength deformed bar. So here high yield strength দিব and good bond দিব, right? Option A is the correct. More factor of safety, so more factor of safety থাকিব, right? Satisfactory bendability and weldability. So bendability and welding করা capability to বেশি থাকিব, right? So option D is the correct answer, all of the above. Okay, question number 18. Generally the ratio of tensile strength to compressive strength of concrete. So tensile strength of compressive strength of concrete. So generally we know that the tensile strength of concrete is negligible, right? So it is 10 times of tensile strength. So compressive strength is 10 times of tensile strength of concrete. মনত ৰাখিব, 10 times of tensile strength of concrete. So concrete is good in compression, right? But it is not good in tension. So compressive strength to হল আমার 10 times of tensile strength of concrete. So তার মানে যদি রেশিও লও tensile strength to compressive strength of concrete তেতিয়া কিমান পাম, that is our 0.1, right? So option C is the correct answer. Coming to the next question, 19 number question. While calculating the average of strength of 3 specimens to determine the test results of sample, the individual variation should not be more than -% of the average. So আমি যেতিয়া কনক্ৰিটৰ compressive strength test কৰো, minimum sample কিমান লব লাগে, 3 sample লব লাগে, right? So when we go for 3 sampling, then we'll get 3 different value, f1, f2, f3. So we have to average it, right? So we have to average it, we'll get some value. Suppose this is our 30. So this 30 value to average individual value কে কম বা বেছি 50% কে কম বা বেছি হ'ব নোৱাৰিব, মনত ৰাখিব। So average value কিমান পালো, 30 পালো। So 30 will be our test results. Okay, 30 will be the compressive strength of our sample. This any individual value cannot be more than or less than 50% of this value. So how can we express this? So this f1, f2, f3. Okay, f1, f2, f3 cannot be less than 0.85 of f. It cannot be less than this. Okay, any of f1, f2, f3 cannot be less than of 0.85 of f. মানে এই ভ্যালুতকে কম হ'ব নোৱাৰিব। 0.85 f মানে less than this, right? So 0.85 f মানে যেটো আমি 30 পালো 50% কে কম হ'ব নোৱাৰিব, it is 50%. Okay, so this value 50% less than যদি কৰো, less than মানে কি, মানে 0.85, right? So 0.85 এর ভ্যালুতকে কোনো এটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু কি হ'ব নোৱাৰিব, less than হ'ব নোৱাৰিব, আৰু greater than হ'ব নোৱাৰিব 1.115 of f. Okay, মানে 15%. Okay, মানে ইয়াতকে গ্রেটার হ'ব নোৱাৰিব। So মনত ৰাখিব 50% কম বা বেছি হ'ব নোৱাৰিব। So option A will be the correct answer. Now coming to the next question. The maximum permissible limit of chlorides in water used for RCC shall be.
So maximum permissible limit কিমান ক্লোৰাইডৰ কনকেটিঙত যেতিয়া আমি RCC কনকেটিঙত যেতিয়া আমি water use কৰিম সেই waterটোত waterত ক্লোৰাইডৰ permissible limit কিমান so important things to be remembered here so first of all আমি যেটো water use কৰিম waterটো কি হ'ব লাগিব potable water হ'ব লাগিব ওকে মনত ৰাখিব drinking water বা potable water so আমি যেটো ড্ৰিংক কৰো সেই ড্ৰিংকিং waterটোৱে আমাৰ RCC কনকেটিঙৰ বাবে ইউজফুল মনত ৰাখিব drinking water it is potable water okay so pH হলে কিমান হ'ব লাগিব তাৰ মানে 6 ৰ পৰা 8.5 so pH value should lies between this okay so sulfate content কিমান হ'ব লাগিব 40 okay 40 gram per liter okay আৰু কি আছে ক্লোৰাইড so ক্লোৰাইড কিমান হ'ব লাগিব 500 for RCC আৰু আছে 2000 for PCC মনত ৰাখিব so 2000 for PCC sulfate হ'ল the organic content কিমান হ'ব লাগিব maximum permissible organic content that is about 200 মনত ৰাখিব okay so these things are important so which option will be the correct so maximum chloride content kiman option B is the correct answer 500 mg per liter okay sorry these things will be mg okay I wrote in gram right so this thing will be mg there's a small mistake these things will be mg per liter or ppm coming to the next question as per IS 456 2000 how many types of cement are allowed to intended use so as per IS 456 2000 mote intended use er babe how many types of cement are allowed so jodi naam likho first of all ki asil first of all grade or jodi start koru then we will have 33 grade the IS code likho then IS 269 okay then we have 43 grade then 43 grade that is our IS 8112 okay then 53 grade IS 12269 so now these things are combined to IS 269 okay IS 269 agate ki asil separate asil okay so then we have rapid hardening cement the IS code likho 8041 okay then we have Portland cement okay Portland cement right Portland slag cement right Portland slag cement IS 455 PPC দুই ধৰণৰ থাকিব যদি fly ash add কৰো fly ash add okay fly ash IS 1489 এটো পার্ট অন হবো আর যদি PPC যদি আমি যদি ক্যালসাইন প্রোডাক্ট এড করো calcine clay added so this is part 2 okay now we'll have hydrophobic cement okay hydrophobic cement ki asil IS code kiman asil IS 1489 yeah 1489 part 2 okay so IS no IS 1489 to PPC asil sorry this means so these things are 8432 okay I think 8432 so then we have low heat Portland cement right low heat Portland cement kiman asil 12600 then sulfur resistant cement kiman asil 12330 okay kiman hol
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so we have 10 numbers of cement for internet use. Okay, so option D is the correct answer. As per IS 456 2000 high strength concrete shall be. So as per IS 456 2000 মতে high strength concrete কি হ'ব? এতিয়া these questions question দিয়া আছে যে high strength concrete shall be. এতিয়া আমাৰ ৰিসেন্টলি কি হৈছে এমেন্ডমেন্ট হৈছে যদি মতে চাও এটা হলে কি হ'ব high strength concrete will be from 65 to 80. Okay, but in this question there is no 65 I can see, so it will be a 60 and M60 and above. Okay, so first of all we have ordinary cement, right? So ordinary grade, so ordinary grade ki hoy M20 hoy, M20 ko ordinary grade boli ko. Then we have standard grade, so standard grade hoy M25 to M65, sorry M60 standard grade होता है. बाकी हाई स्टैंडर्ड क्या है? हाई स्टैंडर्ड M65 पर M65 to M80 মনত ৰাখিব. Okay, first of all ordinary grade M10 লগে আহিব, then standard grade M25 to M60, then highest rank concrete আহিব M65 পৰা M80. Okay, but in this question amendment মতে দিয়া নাই, so আমাৰ recently amendment এটা হৈছে, so the fourth amendment বুলি কয়. So fourth amendment of IS 456 2000 মতে M65 is shifted to high strength concrete. M65 is shifted to high strength concrete and M60 is shifted to standard concrete. Okay, so but in as per the options, option C is the correct answer. Coming to the next question, minimum grade of reinforced concrete used for moderate exposure. So minimum grade of reinforced concrete used for moderate exposure. So first of all we have to write the exposure condition MMS মনত ৰাখিব. This is very important. MMS very interesting. মনত ৰাখিলে হ'ল MMS very interesting. MMS very interesting মনত ৰাখিব. So M ত কিমান আছে? M ত will be M25 M20. Okay, M20 RC কথা কৈছো. Okay, so M25 second M ত কি আছে? M25 আৰু severe ত কিমান আছে? 30 আৰু very severe ত কিমান আছে? 35 and extreme kiman ase, that is our 40. So these things are grade of concrete. Okay, so now if I add the concrete cover, so now we will have 20 mm, 30 mm, very important, 45 mm, 50 mm, 75 mm. These are minimum concrete cover. Okay, and if water add koru, sorry water ratio jodi likhu, then 0.55, 0.5, then double 0.45, দুটা 45 আহিব, লাষ্টত কিমান আহিব? 0.4 লৈকে আহিব. মনত ৰাখিলে হ'ল ফাৰ্ষ্ট অফ অল 0.55 to 0.40, ফাৰ্ষ্ট ওৱান লাষ্ট ওৱান এনেকৈ মনত ৰাখিব. দেন 0.5 আৰু থাৰ্ড দুটা কি হ'ব? সেম হ'ব. ওকে, আৰু যদি মিনিমাম সিমেন্ট কন্টেন্ট যদি লিখো, মিনিমাম সিমেন্ট কন্টেন্ট পাৰ মিটাৰ কিউবত ফাৰ্ষ্ট অফ অল 300 kg per meter cube, ডাবল হ'ব 300 kg per meter cube, দেন 320, then 340, then 360. First one and last one মত ৰাখিব. water কাৰণত কি আছিল? water cement ratio কি আছিল? last fourth and fifth কি আছিল? double আছিল, মানে same আছিল, but minimum cement per meter cube কি হ'ব? first দুটা double হ'ব, first দুটা double কে লিখিম, মানে same লিখিম, then we will increase by 10, then increase by 10, then increase by 10 এনেকৈ মনত ৰাখিব. প্ৰেক্টিছ কৰিলে মনত থাকি যাব. সো এনেকৈ লিখি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিলে গোটেইখিনি মনত থাকিব. গোটেই ডাটাখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কুৱেশ্যনত আহি থকা দেখা যায়. অ'কে, চ' মনত এনেকৈ মনত থাকিব MMS ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বা MMS ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, এনেকৈ মনত ৰাখিব. অ'কে, চ' M মানে হ'ল মাইল্ড, M মানে হ'ল মডাৰেট, S মানে হ'ল চেভিয়াৰ, V মানে হ'ল ভেৰি চেভিয়াৰ. অ'কে, এণ্ড E মানে হ'ল এক্সট্ৰিম কণ্ডিশ্যন. অ'কে, চ' লেট আছ মুভ টু দ্য কুৱেশ্যন. কুৱেশ্যনত কি সুধিছিল কি আমাক? Minimum grade of reinforced concrete used for moderate exposure. So for moderate exposure we have, that is our first of all we have M20, then M25, right? So option D is the correct answer. Okay,
আৰু যদি মিনিমাম কভাৰ দিলে হয় কিমান কিমান আহিলে হয় that is our M25 okay not 25 first of all কিমান আছিল 20 আছিল right so 30 হ'ব okay now coming to the next question the minimum cement content kg per meter cube for a sheep dog underwater construction with 40 mm aggregate standard concrete is prescribed by the Indian standard so minimum cement content সুধিছে for sheep dog code construct kara hoise underwater construction okay with 40 mm aggregate standard now as per is code mode kiman hobo minimum cement content kiman hobo first of all 300 to nohobo kyono 300 ki hobo 300 hol amar M25 M20 hobe right so 250 to nai list hote nai now we have 400 and 350 now ami just ki dekha palu 400 nai maximum to nai right 400 nai amar right so amar list konot 400 nai so thakil ki 350 so 350 will be the correct answer option D is the correct answer which one of the following methods reduces the effect of creep so here konto method e effect of creep ki kore reduce kore first of all we have to know what is creep so creep all it is a permanent strain under sustained loading so sustained loading mane suppose this is a loading so under this loading there will be a significant creep significant strength right first of all there will be a strain so that strain is called elastic strain okay but at the time lapses there will be another strain but the amount of load is not changing so আমি কি কৰো আমি load কি চেঞ্জ নকৰো so হে সাস্টেইন লোডিং হতে মানে কনস্ট্যান্ট লোডিং হতে যেটো ক্ৰেক যেটো strain আহিব that strain is called creep creepত কি হয় load to চেঞ্জ নহয় মনত ৰাখিব load is constant in case of creep so creep আহিবলে হলে load constant থাকিব লাগিব আৰু as the time lapses it will goes on increasing okay so that thing is called creep so যদি আমি creep যদি কমাব লাগে এটা হলে কি কৰিব লাগিব first of all high strength concrete use কৰিব লাগিব আৰু reinforcement add কৰিব লাগিব then steam curing under pressure কৰিলে কি হয় আমাৰ durability বাঢ়ি যায় মনত ৰাখিব okay so D option is the correct answer which one of the following factors influences the creep of concrete so yare konto factor creep of influence kore so first of all relative humidity so relative humidity temperature ebilak affect kore strength of concrete age of concrete jiman as iman ki hobo keep baribo right so option D is the correct answer coming to the next question in RCC structures which of the following are independent of the applied load so yare konto bostu independent of applying load first of all elastic strain mane jetu strain amar loading er hobe dekha jay that is our elastic strain okay elastic strain first of all elastic strain will be dependent on load right so then we have creep strain so creep strain ki hobo creep strain sustained loading er hobe ki hoy effect kore right sustained loading jiman hobo sustained loading iman hobo iman ki hobo amar creep strain hobo right বাকি ইলাস্টিক স্ট্রেন কি কিহৰ বাবে হয় এপ্লাইড লোড এপ্লাইড লোডৰ বাবে যিমান এপ্লাই কৰা হ'ব তাৰ বাবে ইলাস্টিক স্ট্ৰেন সো এই এপ্লাইড লোডৰ বাবে প্লাস সাস্টেইন লোড সো এপ্লাইড লোড আৰু সাস্টেইন লোডিংৰ বাবে কি হ'ব ইলাস্টিক স্ট্ৰেন দেখা পাম বাকি ক্রিপ স্ট্রেন অনলি ফর সাস্টেইন লোডিং মনত ৰাখিব এপ্লাইং লোডৰ বাবে কোনো ক্রিপ স্ট্রেন দেখা নাপাম অনলি সাস্টেইন লোডিং তাৰ মানে কি সাস্টেইন লোডিং মানে লোড ইজ নট চেঞ্জিং আন্ডার দা এক্সিস্টিং লোডত কি হয় টাইম বঢ়োৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যেটো স্ট্রেন আহিব সেই স্ট্রেনক কি বুলি কম আমি ক্রিপ বুলি কম ওকে সো হিয়ার ইলাস্টিক স্ট্রেন এন্ড ক্রিপ স্ট্রেন আর ডিপেন্ডেন্ট অন load right but drying shrinkage and carbon shrinkage these things are factor of volume changes right volume reduces so volume reduces only we know that only the moisture content hobe ki hobo volume changes hobo right so volume changes is a factor of moisture changes so there is nothing to do with so we have nothing to do with the applied load so this shrinkage have nothing to do with the applying load okay so this 3 and 4 are incorrect so which option are independent so option 3 and 4 will be the correct answer right so first 1 and 2 is the factor of creep right factor of applying load but 3 and 4 are not the factor of applying load okay so option C is the correct answer here 3 and 4 is the correct answer okay coming to the next question according to IS 456 clause 13.5.1 the period of curing of concrete depends on so আমি জানো কিউরিং আমি কেনেকৈ কৰো
মিনিমাম কিমান কৰিব লাগিব যদি আমাৰ কনক্ৰিটিং OPCD কৰা হৈছে যদি OPC কৰা হৈছে then we have to go for curing at least 7 days minimum 7 days মনত ৰাখিব it should not be less than okay it should not be less than 7 days but if the cement is blending cement বা যদি admixture mix কৰা হৈছে বা mineral admixture used then we have to go for curing at least 10 days okay so we know that this is depending on type of cement okay so option D is the correct answer coming to the next question 29 question concrete is generally graded according to its what so আমি জানো concrete কেনেকৈ আমি গ্ৰেডিং কৰো compressive strength right coming to the next question so flexural strength মানে tensile strength under bending tensile strength so these things are negligible in concrete so we have to grade concrete as per their compressive strength right coming to the next question 30 number question so 30 number question কি দিয়া আছে in adverse circumstances the reinforced concrete member immersed in seawater or subjected to sea spray the maximum permissible cover should not be exceeded so our concrete member to immerse হৈ আছে in seawater or subject to sea spray that means a moderate exposure will be very exposure very severe okay very severe so just we have discussed MMS very important or interesting okay so here M mane mild M mane moderate S mane severe V mane very severe so কিমান আছিল this one M ৰ বাবে কিমান আছিল কভাৰ কিমান আছিল 20 this was 20 this was 30 this was what 45 this was 50 this was 70 right not 20 70 so here so minimum 50 okay so maximum given asil that is our so maximum permissible cover should not be exceeded it is a maximum okay maximum so option B is the correct answer okay now 75 কি ওর আছিল tidal zone বা tidal zone okay tidal zone or splash zone tidal zone মানে কি extreme exposure okay when it is when the structure in under constantly in immersed water okay immersed spray of immersed water okay liquid immersed liquid যদি constantly থাকে then we call it tidal zone or splash zone so splashing zone কি হয় আমার maximum cover কিমান লব লাগিব 75 mm so as per Indian standard temperature for cold weather concreting so for cold weather concreting hot temperature কিমান degree 5 degree celsius or below 5 degree note রাখিব so for cold weather concreting temperature is 5 degree or below it coming to the next question the ratio of ultimate creep strain to elastic strain so ultimate creep strain is denoted by E shear okay epsilon shear upon epsilon E right this is denoted by theta so this things is called creep coefficient this things is called creep coefficient okay so these things are the ratio of creep strain upon elastic strain is called creep coefficient so there is another formula long term modulus of elasticity is equal short term modulus of elasticity upon 1 plus creep coefficient so this formula also important so creep coefficient is the correct answer steel is used as reinforcement instead of other metals in reinforced concrete because concrete and steel have the same modulus steel is cheaper compared to other metals concrete and steel have the same coefficient of linear expansion thermal expansion so steel is readily available in large quantity so which option will be the correct so আমি জানো steel আমি reinforcement হিসাবে reinforcement material হিসাবে কি ইউজ কৰো because steel or per unit length okay
যদি পাৰ ইউনিট লেংথৰ যদি বেলেগ আদাৰ মেটেৰিয়েলছৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ পাৰ ইউনিট লেংথত আমাৰ ষ্ট্ৰেংথটো বেছিকৈ পাওঁ অ'কে পাৰ ইউনিট লেংথত ষ্ট্ৰেংথটো বেছিকৈ পাওঁ আৰু কনক্ৰিট এণ্ড ষ্টীলৰ কি থাকে কোএফিচিয়েন্ট অফ থাৰ্মেল এক্সটেনশ্যন আৰ নিয়াৰলি ইকুৱেল কনক্ৰিটৰ যদি ৰেঞ্জত থাকে চ' অন এন এভাৰেজ কিমান থাকে 10 ডিগ্ৰী থাকে চ' 10 ইনটু 10 raised to power 6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অ'কে চ' 10 ইনটু 10 raised to power -6 আৰু ষ্টীলৰ কিমান থাকে 12 ইনটু 10 raised to power 6 okay so nearly equal so that's why option C is the correct answer 34 question what is the relevant standard for mild steel plain bar type of reinforcement so relevant standard for mild steel plain bar so mild steel plain bar babe relevant code to hol amar IS 432 1996 okay this is for mild steel and medium steel মনত ৰাখিব mild steel and medium steel okay now যদি high strength deform bar কথা যদি কওঁ high strength deform bar তাৰ বাবে কোড হল IS 1786 আৰু কি আছিল structural steel এৰ বাবে কিমান হ'ব structural steel এর বাবে IS 2062 I think okay মনত ৰাখিলে হল ইম্পৰ্টেন্ট আছে so option D is the right answer মনত ৰাখিব যে mild steel or medium steel or বাবে IS code হল আমাৰ IS 432 1996 আৰু structural steel এর বাবে 2062 আৰু high strength deform bar বাবে কিমান IS 1786 okay coming to the next question the minimum cement content in reinforced concrete as per IS 456 in kg per meter cube just I mean this is so minimum কিমান আছিল 300 আছিল right minimum কিমান আছিল 300 okay coming to the next question concrete is good in compression weak in tension right option B is the correct answer fire resistance of RC structural member depends on what fire resistance কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব size of member ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব concrete cover ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব types of aggregate ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব right option D is the correct answer flexural strength of concrete is determined as so flexural strength of concrete কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰোঁ modulus of rupture okay মনত ৰাখিব flexural strength tensile strength under bending which is determined by beam test okay beam কি কৰা হয় beam এনেকৈ bending কৰা হয় so indirect measure কৰো আমি tensile strength of concrete okay that is called tensile strength under bending okay beam test di কৰা হয় okay coming to the next question 13 number question the recommended IS code for earthquake resistance design of structure so earthquake resistance designer বাবে যেটো আমাৰ recommended code হেতু হল IS 893 okay so আৰু কেইটামান important code যদি আমি মনত ৰাখো then first of all আহিব 3370 part 1 to 4 okay so this is design of water tanks okay now we have a very important code 13920 which is ductile design and ductile detailing design and ductile detailing another important code 1905 masonry wall design of masonry wall বা load bearing wall masonry wall load bearing wall okay these things are important আৰু যদি লিখো then 1343 this is for PSC free stress concrete okay so this is important you can remember these things this data IS 13920 ductile detailing designing 3370 part 1 or 4 design of water tanks 1905 masonry wall or load bearing wall design 1343 PSC okay
Now coming to the next question. The advantage of reinforced concrete is due to what? So what is the advantage of reinforced concrete? Due to monolithic character. Monolithic character মানে যেতিয়া আমি দুটা মেম্বাৰ যেতিয়া এটাচ কৰোঁ, সাপোজ যদি বিম আৰু স্লেব যদি কানেক্ট কৰোঁ, যদি একেলগে যদি কনস্ট্ৰাক্ট কৰোঁ, দেন উই কল ইট এজ monolithic structure, right? So monolithic character থাকে RCC ৰ, ফায়াৰ ৰেজিষ্টেন্স এণ্ড ডিউৰেবিলিটি থাকিব, ৱেডাৰ ৰেজিষ্টেন্স থাকে, ইকনমি হয়, লেছ মেইনটেনেন্স কষ্ট, যেহেতু মেইনটেনেন্স কষ্ট একদম নাথাকে, নেগলিজিবল হয়. So option D is the correct answer. As per IS 456-2000, maximum water cement ratio of concrete used in RCC stacks are exposed to moderate exposure condition. So moderate exposure condition কি আছিল? First of all M আছিল, then M আছিল. Mild, moderate. First of all কিমান আছিল? 0.55, then 0.5, right? So which option is correct? 0.5 is the correct answer. Option C is the correct answer. The design of yield stress of RCC steel according to IS 456-2000 is, so design of yield stress. So yield stress of RCC steel. So যদি স্টিলৰ কথা কওঁ কিমান আছিল, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যিটো লেবত পাম দেট ইজ আৱাৰ FY মানে yield stress. এতিয়া যদি ডিজাইন লওঁ, ডিজাইন ষ্ট্ৰেংথ যদি লওঁ, দেন উই ডোন্ট গো ফৰ FY, উই ডোন্ট টেক FY, right? So we have to divide by factor of safety, that is our 1.1. But for concrete we take 1.5, okay? Because in steel we have a better control of quality, right? So এখানে কম কে লওঁ আমি, so কিমান হ'ব? 0.87 FY, right? So option D is the correct answer. Compared to working stress method of design, to what level is the concrete taken by limit state method? So working stress method, working WSM, working state method কি কৰোঁ আমি যিটো ষ্টিলৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ কি কৰোঁ আমি আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰোঁ, ৰাইট? ষ্টিলৰ ষ্ট্ৰেংথটো আমি কি কেনেকৈ লওঁ? আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰোঁ, মানে কমকৈ লওঁ. Suppose this is our stress strain graph of mild steel. So we take this strength, so up to this strength, okay? So ইয়ালৈকে strength পাওঁতে যিখিনি আমাৰ strength পাব steel, so we take this strength. Stress strain curve linear variationত যিখিনি strength পাব, যিখিনি strength দিব আমাৰ steel, that up to that strength we consider under WSM. But for আৰু এটা কি আছিল লিমিট ষ্টেট, এটা আছিল LSM আৰু এটা আছিল ULM. তা ULMত কি লওঁ আমি? আল্টিমেট লওঁ, অ'কে? ULMত মানে আমি অভাৰ এষ্টিমেট কৰোঁ, মানে ULMত মানে ষ্টিলৰ যিমান কেপাচিটি আছে গোটেই কেপাচিটি লওঁ, গোটেই ষ্ট্ৰেংথটো লওঁ আমি ডিজাইন পাৰপাছৰ বাবে, আৰু WSMত বহুত কম লওঁ আমি, আৰু LSMত কি হয় তাৰ মাজত লওঁ আমি, মানে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত লওঁ যিটো অৱস্থাত আগতে কি মানে তেনেকুৱা এটা পইণ্টলৈকে লওঁ যিটো পইণ্টৰ পিছত কি কৰে, ই ব্ৰেক কৰে, মানে ফেইল কৰে, অ'কে? মানে সাৰ্ভিসিবিলিটি আৰু ইকনমিক আমি দুটা কনসিডাৰ কৰোঁ ইন LSM, অ'কে? সো হিয়াৰ WSMত কি কৰোঁ আমি? আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰোঁ, ৰাইট? তাৰমানে কি, তাৰমানে ৱৰ্কিং ষ্ট্ৰেছ মেথডতকৈ আমাৰ WSM মেথডে কি কৰিব, কিমান ষ্ট্ৰেছ ল'ব? বেছি ষ্ট্ৰেছ ল'ব, ৰাইট? সো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. Coming to the next question. What is the limiting value of moment of resistance MU limiting for FE415 steel in LSM? So কিছুমান ভ্যালু আছে, কি ভ্যালু যদি কওঁ, এটা আছিল মাইল্ড ষ্টিল 250 FE250 FE415 plus another ink FE415, then we have FE500, then we have FE550, okay? So FE250 বাবে কি ভ্যালু কিমান হ'ব? 0.53, right? FE415 বাবে কিমান হ'ব? 0.48. FE500 বাবে কিমান হ'ব? 0.46. FE550 বাবে কিমান আছিল? 0.443, okay? Now value of Q, okay? Value of Q কিমান আছিল? 0.148. FCK এটা আছিল, okay? বাৰে বাৰে নিলিখোঁ FCK.
So then we have 0.138. Then for FE 500 এর ভাবে কিমান আছিল 0.134. Then FE 550 এর কারণে কিমান আছিল 0.129 FCK. Okay, so limiting moment কিমান হ'ব FE4 and 5 এর ভাবে? So FE4 and 5 এর ভাবে কিমান আছিল 0.138 BD square FCK. Okay, option B is the correct answer. So FE4 and 5 এর ভাবে কিমান আছিল 0.138 FCK, right? FCK BD square. Okay, coming to the next question. Maximum area of reinforcement is in tension and compression to be provided in RCC beam as per the limit state method in one that IS456 IS456 2000 mote as per limit state method maximum area of reinforcement in tension and compression kiman hobo lagibo. So both compression and tension maximum reinforcement kiman asil 4% lagibo. So 4% for tension, 4% for compression. Okay, so option D is the correct answer. Mane 4.04 BD. Okay, these things 0.04 BD. Okay, coming to the next question. In RCC beams to be to the end cover, in RCC beam the end cover of concrete should not be less than what? So RCC beam end cover of concrete minimum end cover of concrete kiman hobo lagibo. So for beamer babe kiman hoy minimum end cover kiman asil 25, column babe kiman 40, slabber babe kiman 20, aru ki asil foundation footing kiman asil 50 mone rakhibo sob mm. Okay, coming to the next question. In doubly reinforced beam steel is provided in. So doubly reinforced beam steel kenake provide koru ami both tension and compression provide koru. So option C is the correct answer. In limit state method of design the cover over reinforced section is, so limit state method of design not over reinforced ami permit nokoru, right? Why permit nokoru? Because over reinforced ki hoy আমার কি করে আমার কনক্রিটে কি করে ফার্স্ট ফেল করে, রাইট? কনক্রিটে ওভার ইনফ্রাস্ট্রাকচারত কনক্রিট ফেলস ফার্স্ট. সো কনক্রিট যদি ফার্স্ট ফেল করে সিন্স দ্য কনক্রিট ইজ brittle in nature, so it will have no indication before failing. So ফেল করার আগতে একো ইন্ডিকেশন দিব, সো ই সাডেনলি ব্রেক করিব, রাইট? ফেল করিব. বাকি যদি আন্ডার এনফোর্স কৰো এটা কি হ'ব, আন্ডার এনফোর্স কৰিলে স্টিলে কি কৰিব ফার্স্ট ফেল কৰিব. স্টিলে ফার্স্ট ফেল কৰিলে কি হ'ব, যেহেতু এই ডাক্টাইল ইন নেচার, সো এই কি কৰিব প্রপার ইন্ডিকেশন দিব বিফোর ফেলিং, রাইট? সো সেইকাৰণে কি কৰোঁ আমি আন্ডার ওভার এনফোর্স কেতিয়াও আমি পারমিট নকৰোঁ. ওকে, সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. নাও 40 number question lahu, the consider the following statements. The limit state of collapse is defined as the acceptable limit for the stresses in the materials. So limit state method মানে কি, লিমিট স্টেট মানে কি, লিমিট স্টেট মানে হল এনেকুৱা এটা স্টেট যেটো স্টেটত কি হয় দ্য একসেপ্টেবল লিমিট ফর সেফটি এন্ড সার্ভিসিবিলিটি ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি হয় আমি বিফোর ফেলাৰত পাওঁ. সো বিফোর ফেলাৰত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটাৰ যেটো সেফটি এন্ড সার্ভিসিবিলিটি হেতু ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি হৈ যায়, ফুলফিল হৈ যায়. ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড আৱাৰ লিমিট স্টেট মেথড. দ্য লিমিট স্টেট মেথড কি হ'ব, adequate safety and safety structure against collapse. So these things is correct. Okay, so adequate safety and serviceability থাকিব. Or in the limit state design method, actual states developed at the collapse differ considerably from the theoretical value. So theoretical value কে কি হ'ব, limit state methodত কি হ'ব, limit state methodত যেটো stage develop হ'ব সেই stage develop differ কৰিব, obviously differ কৰিব, right? limit state methodত তো ইকোনমিক্যাল হ'ব. ওকে, মানে it will be serviceable and safety. It will both in safety and serviceability. Okay, so option 2 and option 3 are correct. So option C is the correct answer. 5th number question lahu, the stage strain curve for concrete up to a strain 0.002
So যদি state strain curve concrete draw কৰো, then this is a state strain curve of concrete, state strain curve of concrete. Okay, so this is our state strain curve, this state. Okay, so these things are, so this is our 0.0000101, this is our 0.002, and this is our 0.0035, and this is our 0.003. Okay, so up to this point we have 0.0035 up to failure. Okay, up to failure it is constant. You can, as you can see here, up to failure it is constant, and at 0.002, this is 0.002. So at 0.002 it is parabolic in nature. Okay, so this is our FCK, this is our 0.67 of FCK, and this is, we can see 0.45 of FCK. So this is parabolic in nature. So up to 0.002 strain, this value is parabolic, this stage diagram is parabolic. Baki up to after 0.002 it goes linearly up to the it is constant up to the failure. Okay, so the up to strain 0.002 will be parabolic. Okay, so thank you. So next part 2 আহিব. So আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰিব. Okay, so thank you, bye bye.